Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I'd like to invite all the kids who are upstairs in the balcony to come down. Please come down. If you're not a kid and you're in the balcony, you're also welcome. You're to also come welcome, down. yes. Please come down. Richard and Suzanne, you can come. Not to call you out or anything, but you can stay up if you'd like. Okay. We're going to enter the tefillah. We're going to enter the tefillah with our ears and the connection between our ears and our soul. So I invite you to take a moment just to listen to some music as it plays, to listen to the sounds. We need everybody to really be quiet. We need everybody to be quiet and open your ears. Let the music come in. And let the music touch some place in your neshama that opens up to the experience of Shabbat. During the week, our neshama is sort of close to Shabbat. It's open to other things, but close to Shabbat. Now it's the time to open the soul so it can take in the experience of Shabbat. So please,
page 11. לכו נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתונה, בזמירות נהי עלו. לכו נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתונה, בזמירות נהי עלו. עיר גדול אדוני, ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי הארץ, תועפות, תועפות הריבו. לכו נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתודה, בזמירות נהי עלו. לכו נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתודה, בזמירות נהי עלו. אשר לא היה והוא עשהו, יבשת ידיו יצרו. בואו נשתחווה ונברכה, נברכה לפני אדוני עושנו. נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתודה, בזמירות נהי עלו. לכו נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתודה, בזמירות נהי עלו. כי הוא אלוהינו, ואנחנו עמר איתו את צאן ידו היום, 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 אם בקולו תשמעו. לכו נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתודה, בזמירות נהי עלו. לכו נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתודה, בזמירות נהי עלו. אל תחשו לבבכם כמריבה, כיום עשה במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, וחנוני גם ראו פועלי. לכו נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתודה, בזמירות נהי עלו. לכו נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתודה, בזמירות נהי עלו. 40 שנה עקוד בדור, ואומר עם טועה לבבם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי, אשר נשבעתי ואביט, אם יבוא אל מנוחתי. לכו נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתודה, בזמירות נהי עלו. לכו נרנן על אדוני, נהי ארץ ורישנו, מקל מפנה בתודה, בזמירות נהי עלו.
איש בכל פעמים אבו לאדוני כבוד ועוז אבו לאדוני בהדרת קודש צידוק מפניו כל הארץ אמרו בגויים אדוני מלך תכותב בכתיבות ימתין עמים ורשעים ישמעו השמיים ותעביר הארץ עירם היה צדק ומשפט נכון כיסוי לפניו תלך מהמסרסרים ולפנינו כל הארץ גילה שמיים צדקו כולנו כמונו תבושו כל עובדי פסל המתרג מילים תראו שמה ותשמח ציון ותגלנה בנות אדוני סינורה שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם זרוען הצדיק ולישן דרב שמחה שמחו צדיקות באדוני והודו לזכר קודשו Page 17, Mizmor Shir L'Adonai Shir Chadash Ki Nivlat Asar Shelo Yivno Zor Kodsho Hodi Adonai Yeshuato L'Nei זכו לנו וזמרו, זמרו לאדוני וכינו Bario L'Adonai Kol Haaretz Pitzchu V'ranenu V'zameru עם הים לו תבל ויושב ובא נהרות ימחאו כף יחד הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל צדק
מלך, ירגזו העמים, יושב קרובים תרפן לצלם לציון גדול ולעם כל העמים. ידעו שמך גדול ממנו הקדוש הוא עוז משפט, עוז מלך משפט טהר, אתה כוננת מישרים. משפט צדקה ויעקב אתה עשית, למען השתחוו לך. בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו, חוק נתן לעמו. אדוני אתה ענית, אל נושא הייתה להם, ונוקם על עלילותיו. מזמור לדוד, אבו לאדוני בלילי, אבו לאדוני כבוד ועוד. כל אדוני על המים, אל הכבוד להיראים. אדוני על מים רבים, כל אדוני בהכל. יחיד אדוני מדבר קדש, ויסוף יערו ובחנו כולו אומר נבוא איתו נמנו אדוני עוז ועמו ייתן, חדודי, page 23. חדודי לקראת קלה, בין שבת נקבלה. חדודי לקראת קלה,
בשבת לקבלה שמור וזכור השמיענו אדוני אחד ושמו אחד לשם תפארת ונתהילה לך דודי לקרקלה בשבת לקבלה לך דודי בשבת לקבלה דודי לקראת כלה ולשבת לקבלה לך דודי לקראת כלה ולשבת לקבלה מקדש מלך ומצדי רב השם והוא יקם עלייך חמלה לך דודי לקראת כלה ולשבת לקבלה לך דודי לקראת כלה ולשבת לקבלה התנערי מעפר קומי על יד בן ישי בתלחמי לך דודי לקראת כלה בשבת לקבלה לך דודי לקראת כלה בשבת לקבלה דודי לקראת כלה בשבת לקבלה לך דודי לקראת כלה בשבת לקבלה לך כלמי מקיש תוכחי ומתני לרב יחרסו אני אעמי ונבלתה עיר התפילה לך דודי לקראת כלה פנך שבת לקבלה שורוצאי ורחקו כל מת ועלייך יסיס עלייך אלוהי כמצוץ חתן הכלה לך לקראת כלה פנך שבת לקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי אבל ידיש ואת פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה
בשבת נקבלה nay na nay nay na na nay nay na nay nay ay na na nay nay na nay ay na na nay nay na nay ay ay lecha dodi לקראת כלה ay 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 נקבלה nay na nay ay na na nay nay na nay nay ay na na nay nay na nay nay ay na na nay ay na nay ay na na nay lecha dodi לקראת כלה פני שבת לקבלה בואי ושלום עטרת פלה גם בשמחה ובצהולה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה שבת מלכתה לך דודי לקראת כלה פני שבת Please be seated. מזמור שיר ליום השבת, page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. מזמור שיר ליום השבת, ולזמר לשמך העליון. להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות. עלי עזור ועלי נבל. עלי היגיון בחינוך. מאוד המקום אשר אותך ישמע לו יזמזם. ויציצו כל פועליה ונשמע מדמת. כל פועליה ונתן קרן צדיק כתם הרפרח כארז בלבנון נשגה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי ישריה צורי ולא עלה טהור. page 29 אדוני מלאך גאות לבש לבש לנו תיקון טבע מתאימות נכון שימנו אותנו שם כל המסרת תוך ים מקולות מקולות מים רבים אדירים ושברי אדיר במרום אדוני, עדותיך נאמנו מאוד. לביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים ביתך נא בקודש אדוני לאורך ימים. Shabbat Shalom. We conclude tomorrow the reading of the book of Vayikra, the book of Leviticus. We have two parshiyot, Behar Bechukotai, and the Parshat Behar begins by talking about the commandment to let the land rest. Every seventh year, the land has to rest. There's no sowing, there's no reaping, there's no harvesting. People can just come and take from whatever grows naturally. Every 7 times 7, there is once again a year of Shemitah, a year of Shabbat for the earth. And then there is a Jubilee year, a Yovel, where everybody goes back to their original land. If their land was sold
They go back to their original land. And the Torah tells us the reason for this is that we think that the land belongs to us, but the land doesn't belong to us. In reality, nothing belongs to us. And least of all the land on which we live or upon which we claim ownership, it does not belong to us. The Torah says, the land must not be sold beyond reclaim, for the land is mine, says Adonai. The land is mine, says God. You are but strangers, residents with me. Ki gerim v'toshavim atem imadi. You are strangers, residents with me in the land. In other words, you don't have permanence in the land. You are like people who pass by. You don't have a sense of kviut, a sense of claim, a firm claim of residence in the land. It's a very powerful concept because we're all the time saying, this is mine, the land is mine. You can't move away from here, this space is mine. But God says, it's not yours. God says, it's mine. And I'm letting you come here in a temporary way. You can have ownership, you can lease, you can be in the land, but always with the understanding that it's never yours. That it's at God's invitation. That God makes it available for you to live on it, but it's not yours. The grandson of the Baal Shem Tov, Rabbi Baruch, has a beautiful teaching. You know, the Hasidic masters are sometimes hyper-literalists. They read the text very literally, or sometimes they read it in creative ways. And instead of reading Ki li haaretz, because the earth is mine, ki gerim v'toshavim atem imadi, you're strangers, residents with me. He reads, you are but strangers, comma, residents with me. And he teaches, if you see yourselves as strangers in the land, comma, then you are residents with me. So Rabbi Baruch says, if we have the ability to see ourselves as detached from this world of lies, from this world of corruption in which we live, and it certainly feels these days that there's so many lies, that there's so much corruption, that there's so much that is wrong, if we can detach ourselves and not be trapped in the lies of this world, then, God says, then you're residents with me. In other words, we belong to a higher world. We belong to a spiritual world. That's where our roots are. Our roots are not in this world. We live in this world. We're passing through this world. But our spiritual roots are above. Our spiritual roots are in the world of the divine. That's where we come from. That's where our neshama comes from. So Rabbi Baruch says, if you can understand that you are strangers in this land, and you should not get trapped in all of the schmutz, you know, and all of the lichluch, all of the dirt of this world. If we can not allow ourselves to be contaminated by all the lies and all the corruption, all the mendacity, all the vulgarity. Look how much vulgarity there is in the language, in the things we read, in the insults we hear, in the violence, even verbal violence that we hear. If we can allow ourselves not to get trapped in that place, then we can feel that we're part of something much greater, much higher, much more holy, much more divine, which is we're residents with God. And that's really our challenge. Our challenge is to not feel that we are stuck in this place, that our roots are not in this place. Our roots are in some place much more pure, much more clean. And we have to live that way. And we have to live that way particularly in these days when the challenge is so great, when there's so much that is wrong, so much that is dark, so much that is stained and contaminated. We have to live that way.
And we come to Shabbat to remind ourselves that 7 days we walk through the trash of life. We walk through the trash of life. And just look at the news and just hear the news and you know how much trash there is. And on Shabbat, we extract ourselves and we go back to our real place, the place where we are residents, not strangers. We have to feel strangers here. We can't feel at home in this world of lies. We have to feel at home in the way of in the world of holiness, and that's what Shabbat is, the world of Me'en Olam Haba, the world that is like the world to come. Shabbat Shalom. Please rise. Baruch Hu, page 39A. Be seated. We continue with the brachot before the Shema, page 39A. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidbaro malchut pavotei asher b'tmuna b'shalitim. חליבת הזמנים וסדת הכוכבים ומשמרותיהם הרקיע כרצונו ורעהו. כל אלול מפני חושך וחושך מפני ומעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו, לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריך ערבים. אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת עולם מסורים וצפתים אותנו, לימדת. שוכבנו כל מנסיח וחוקר ונזמח בדברי תלמוד תורתך ומצוותיך למועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגע יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך בשוכבך ובקומך ושרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך האם שמוע תשמעו צותי שמעו לאהבה את אדוני אלוהיכם לעולם אשר הם better when he's so much ארץ מצרים להיות לכם אמת ואמונה כל זאת וקיימה נקהו אדוני וזולתו
אנחנו ישראל עמו הפוד אלומיית מלאכת מלכנו לא תדל מספר השם נפשו חיים נתן לעמוד ורגלינו ולכם ולמות ולמות מלכותו ברצו קימבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נאמר בקודש נורת תהילות עושה מלכותך ראו פניך בוקע לפני משה זה ואלי ענו ואמרו אדוני אלוהינו לעולם ועד איי נה 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 יא נה נה יא נה נה איי נה 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 יא נה 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 איי נה 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 איי נה נה איי נה 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 איי נה 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 ונאמר כי פדרנו את יעקב וגיה לו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל We pray for peace, page 45. השכיבנו אדוני לשלום עמנו חייל חיים וסורת ושבת שלום והגן בעדנו סלק נברה תסתירנו כלשון ומצלנו תקל מלכנו וקומתה ושמו Page 46 ושמרו ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם ששת ימים עשה אדוני את
השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש שמי רבה, יעמד יברח חירותי וימליך מלכותי, בחיי חון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם ולעולם. טרח והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמלך קודשה ברכו אלא מן כל ברכתה ושירתה תוש פחתה ונחמתה דמירן בעלמה. We face Yerushalayim for the silent Amidah, pages 47 to 52, the formal text for the prayers of your own heart.
ויחולו. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל, אלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, חיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי פעם רצה להניח להם. פניו נעבוד ביראה ופחד ונודע לשמו בכל יום תמיד מאוד הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי. לעמדו שני עונה, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו אמותינו, רצנה ממלוכתנו, קדשנו במצוותיך, ושים חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בה כל ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. This Shabbat we celebrate Kaddish Shalem, sorry. 54. 54. תקדל ותקדש שם רבה, בעלמא דברה כראותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחלל בית ישראל וערב בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך, ועלה עולם והיה יתברך. יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתעלש וינקודש הבריאות. אלה מקור חטא ושירתה תשבחתה ונחמתה דם ירד מעלה ויאמרו אמן. תתקבל צלותכון ובעתכון לכל ישראל, קרמה ובחון דשמיא ויאמרו אמן. יש לומר רבה מן שמי וחיים על כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל. Now this Shabbat we celebrate the Bar Mitzvah of Sandy Takeishi tomorrow morning and the Bat Mitzvah of Eliza Stoneman tomorrow afternoon at Mincha. We invite them to lead us in Kiddush on page 55. Also, if you're here for the first time, we invite you to come forward, as well as any children under the age of Bar Bat Mitzvah to come up to the front and have a cup of juice. So if you're here for the first time, also welcome. Come up to the front. Dini na 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 na, dini na 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 na, dini na 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 na, na 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 na, da na 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 na, dini na 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 na, na 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 na, dini na 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 na, dini na 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 na. Dini na 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 na. Dini na 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 na. Ay ay ay. Na 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 na. Dini na 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 na. Na 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 na.
קידוש. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Kiddushanu v'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho v'ahava uvratzon hinchilanu zikaron l'maseh bereshit ki hu yom techila l'mikra'ei kodesh zecher l'tziat mitzrayim ki banu v'charta ve'otanu kidashta mikol ha'amim v'shabbat kodshecha be'ahava uvratzon hinchaltanu Baruch atah Adonai mekadesh hashava. אמן. לחיים, All לחיים. the kids, מזל come on טוב. down, Talit. All the kids come. Even all the 7th graders are here. Yeah. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל יברך את הנערים ויקרב בהם שמי בשם אבותיי, בשם אבותיי אברהם ויצחק וינקו לרוב, וינקו לרוב בקרב הארץ. And for the girls we sing, ישימך אלוהים כשרה רבקה רחל ולאה. And for the boys, ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה. Together, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. אמן. Amen. Invite all the Please be kids seated. everyone can be seated, and all the 7th graders can stay, and everyone can be seated. And this is a special Shabbat where, besides celebrating the bar mitzvah of Sandy and the bat mitzvah of Eliza, our 7th grade is culminating their Kadima experience. Are you guys 7th graders? Oh, you're not culminating. You can sit down. Where are you guys from? Dallas. From which synagogue? Ah, okay. Welcome from Dallas. Welcome to the north. We're really blessed to have a very special troop of 7th graders who have not only traveled, many of them for many years through the Kadima experience at BJ, but also have traveled together to Isabella Friedman and Camp Nyack and to DC. And Orly Hockenstein and Noah Golden are going to share some words. So Orly's first, with purple hair. Shabbat Shalom. My name is Orly Hockenstein, and I am in Kita Zion, 7th grade at BJ Hebrew School.
This year has been an exciting year for us 7th graders. We aren't in the regular Hebrew school because we meet in the evening at a different time than the other grades, but we aren't quite in the teen program. This year we learned about the Holocaust. We read and watched lots of first-hand accounts on the horrible tragedies of World War II. These ranged from memoirs of people who had survived the war as hidden children to diary entries of people who were killed. We even read accounts of the Nazi perpetrators. We reenacted court cases that took place after the war where Nazis were on trial. For the Yom HaShoah observance, we built memorials that remembered a certain aspect of the Holocaust. We chose emotions for our memorials to evoke. Some chose sadness and anger, while others chose hope. These memorials were seen by the whole community as a showcase of what we learned. Another thing that we did this year to strengthen our understanding of the Holocaust was take a trip to Washington, D.C. The first stop was the Holocaust Museum. I unfortunately was not able to make it to the museum as I was taking a French midterm that my teacher felt strongly I couldn't reschedule. Once I joined my friends a couple hours later, they told me that the museum changed the way they thought of the Holocaust. They said it showed them just how terrible it was. They saw many videos and pictures of the gross atrocities of the Shoah. Another thing that the trip to Washington, D.C. did was make our grade closer. Before the trip, we weren't close with one another outside of our distinct friend groups. Over the course of the weekend in D.C., we made memories we can never forget. We had Havdalah in front of the Lincoln Memorial, dinner at Carmine's, and then went ice skating at night. We visited the National Archives, took over the museum, and played football by the Washington Memorial. We bonded over our shared experiences, and we will never forget them. These wonderful classmates have taught me what it's like to be part of a community. I have people around me that I can go to for help, for jokes, and for cheering up. When I had my bat mitzvah this past December, I was congratulated by many people, but most by my Hebrew school friends. They knew how hard I had worked, and instead of being focused on my party, they paid attention during my Torah and Haftarah reading. I've enjoyed my Hebrew school experience so much, and I'm excited to join the teen program next year. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. My name is Noah Golden, and I'm a 7th grader in the Kita Zion class in Hebrew school. I learned many new things throughout the year. A few topics we studied were Jewish identity, the Nuremberg trials, and the establishment of the State of Israel. During late December, my family and I had an amazing opportunity to travel with the BJ community on the Israel trip. 2 friends from my Hebrew school class accompanied me. Not only did their companionship enhance my time in Israel, but our friendship grew even stronger. These friendships brought me closer to the community and helped strengthen my relationship to Judaism. In Israel, when we journeyed to the Western Wall, I was in awe witnessing this truly holy place. I was also inspired to see so many people at the wall. Many older generations tread the same path. It was meaningful to follow the same footsteps as so many Jews before me. At the same time, it was upsetting to see tight security at the holiest place in Israel. Although we had studied Israel's political situation in Hebrew school, going through heavy security at the wall was upsetting for me and evoked feelings that are indescribable. I also experienced these same feelings when our Hebrew school class visited the Holocaust Museum in Washington, D.C. My experiences in both Israel and our class trip to D.C. helped me empathize with Jews all over the world, past and present. Israel was one of the most exciting trips I've taken. It left me with a deep connection not only with Israel, but with Judaism as well. When I arrived home, I immediately felt like I wanted to return, to see more and learn more. Something was calling me back. While there are over 8 million people here in New York City, it's easy to feel small and insignificant. However, here at BJ, I see familiar faces here and at services and at Hebrew school, and I know that I am part of a greater Jewish community, just like I felt in Israel. Last but certainly not least, my trip to Israel and my connection with my Hebrew school classmates has greatly inspired me to prepare and read Haftorah for my bar mitzvah in 3 weeks. It's been a remarkable year, and I'm hopeful to continue to have more meaningful experiences as part of the BJ community and as a BJ team. Shabbat Shalom. So come, guys. We're going to put you under Talit again. A different one. משברך אבותינו ואימותינו, may the Holy One who blessed our fathers and mothers, our ancestors, bless all of you, Kita Zayin kids, to continue to grow
intellectually and morally and particularly spiritually, to form great bonds amongst yourselves, to form great bonds to community, to this community in particular, to Jewish community in general, to deepen your roots in Torah, to deepen your roots in your connection with God, and that you may continue to flourish, each one of you, to be able to develop your wonderful gifts and talents and become great people, great adults who will enrich humanity and who will enrich the Jewish community, each of you, with your own contribution. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך, וישם לכם שלום. Amen. I just also want to say a huge yasher koach to their teachers, particularly this year, Michelle Geisler and Ayala Wasser, who really have made the platform for this incredible class to bond and accompany them for really many years. Thank you. Aleinu, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה יוצר בראשית, לא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונח. ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש, ברוך הוא שמתחילתו זו בגובים מרומים, הוא אלוהינו אינו מצלתו ישפטנו. על כן תקנו לנו בכל שדה וכל ונרסה לקבל. ולכבוד שמך יקלטנו וקבלו כל המאמר, כבוד שלחיים. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, Mourners Kaddish for those marking a yard site or those in mourning, please remain standing. Page 58 for those marking a yard site or in mourning. Yitzgadal v'yikadash shmei Rabbah v'amad yivrach v'yiruteh v'yamlich malchuteh v'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol beit Yisrael ba'agala v'zman kariv v'yamru amen. Yehei shmei Rabbah v'rach le'olam omei omaya yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmei d'kudashah v'richon Leila minkol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata ta'amiran v'alma v'yamru amen. Yehei shlama rabba min shmaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom v'al kol yoshvei v'yamru amen. You may be seated. Shabbat Shalom to everybody. I want to welcome once again those who are here for the first time, and I don't know, there are definitely groups here, the groups from Dallas, and welcome to the Gibanim and Chinam Leadership Program Fellows who are visiting from Israel. Welcome to Rabbi Matt Ruta and the 7th graders from Levine Academy in Dallas. And again, if you're here for the first time, we say welcome, and if there's any way that we can make you feel more at home, please don't hesitate to introduce yourself, and we're happy to figure out a way to help you get more connected. We want to say Mazal Tov to Eliza and to Sandy and their families who are here to celebrate their smachot. Also to Anne Libertalis Ron Newman and Elon Newman on the birth of their son and brother Yotam Libertalis Newman, and to Karen and Joe Gold on the arrival of their grandson Benjamin Eyal Katsir. Tomorrow morning we have Hachana Letfilah with Roli, the
preparing for prayer at 8:45 in the chapel, 9:30 the tefillah. In the course of the service, we'll celebrate Sandy becoming a bar mitzvah. And there's Kulanu and children's services, and at Mincha, Eliza will become a bar mitzvah at 6:30. There's also Havdalah and a movie on Sunday. I don't know, do they do Havdalah on Sunday? I'm not sure, but they're watching a movie. There are many things coming up. I just want to point out a couple. One is that there are many, many people who cannot give blood for various reasons. Those of us who are able, it is a mitzvah to give blood, and we have twice a year a blood drive, and it's coming up. I just lost it. Wednesday. It's somewhere on the sheet that I just lost. Anyway, please give blood. You can sign up or you can walk in, but please give blood if you're able. Also, particularly as the summer begins, when more people are going away, we have a shelter 5 nights a week between our partner church, the Church of St. Paul and St. Andrew, from Sunday night to Thursday night. It's 2 nights here, 3 nights there. We need more volunteers in the summer. If you're able to sleep away from your home and do this mitzvah, it's the only mitzvah you can perform in your sleep. So particularly Sunday, Tuesday, and Thursday evenings, we need volunteers. You don't have to be a member to volunteer. We'd love you to be a member, but you don't have to be a member to volunteer. And parents should know that there have been parent-children pairs who sleep at the shelter. So you shouldn't be afraid to bring a child to the shelter. It's like 12 women who sleep there. Finally, I just want to, there are 2 other things. On May 14th at 7 o'clock, we are having an evening for those who've been affected by suicide. We've been running a series around mental illness and really bringing out of the shadows people who are affected by mental illness. Suicide is something that people don't willingly speak about, and many, many people are affected in our communities by it. So please, if you are survivors of a loved one's suicide and you're interested in suicide prevention, come on the 14th at 7 o'clock. It will be co-facilitated by Dr. Adina Greenberg from Makom Shalom and the survivors group. And finally, a week from tomorrow night, we'll be celebrating Shavuot, where we received the Torah anew. We're going to be having a beautiful evening of devotional song and learning that's going to include really a beautiful space of trying to create both the feeling of what it means to be connected to Torah through our voice, through our head, through our hearts, and we would love as many people to participate as possible. This is an evening that traditionally you don't go to sleep and you study all night. Whether you've done it before or not, come and stay for as long as you're able and join us on this. Really, it's not a holiday that everyone has a real deep sense of, and it really makes a difference to wade in the waters of Shavuot. So join us. We're going to be joined by these beautiful musicians, directed by Dan, and a spoken word poet, Caroline Rothstein, and the teaching of Torah interspersed with singing. And finally, I just wanted, besides the news of the world this week and the horrors that have unfolded in the course of the week, there was a tragedy in the Jewish community that I just want to acknowledge, of the tragic death of Rabbi Dr. Aaron Penkin, who was the president of Hebrew Union College, the seminary that I graduated from and that Tobias attends. And Rabbi Penkin was a teacher at the seminary since 1995 and became the president just 4 years ago. He also was a Camp Eisner person. The Takatskis are Eisner people, as was I. And what's been so moving, I think, about all the tributes of him is his devotion. Particularly, he was an ideologue of the Reform community. We had our disagreements, but he really was widely known as someone who was both a deep, deep scholar, who was a strategist, and who was able to both be a person of connection of the head and the heart. And the Jewish community has really suffered a terrible loss, and his legacy, I think, is already
being remembered in very powerful and beautiful ways. And we offer comfort to his family, his wife Lisa and their children Eli and Samantha, and his sister Rabbi Melinda Pankin and her family and his parents. Yehi zichrono livracha, may his memory be for a blessing. Before we conclude with Shalom Aleichem, we'll in a moment count the Omer. We're concluding the week of Yesod, which is the attribute of foundation, or really of planting seeds. And we all have the power to plant seeds, to grow something, children and adults. And this week is the week where we recognize how much agency we have to make something last and stick and grow. And so we invite everyone now to please rise. On page 63 is the bracha, and the counting is 69. We counted 41 last night. After today, we'll be entering into the last week. So join me for the kavanah, and then the bracha, and then the counting. I am about to fulfill the mitzvah of counting the Omer, as it is written in the Dor Torah. You shall count from the eve of the second day of Pesach, when an Omer of grain is to be brought as an offering, 7 complete weeks. The day after the 7th week of your counting will make 50 days. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu al sfirat haomer. Hayom, Shnayim v'arba'im yom, shehem shisha shavuot la'omer. You may be seated. Shalom Aleichem. On page 73. Shalom Aleichem, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Moachem Leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzeichen Leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.